Escucha con atención, es no es un hipercoche eléctrico cualquiera, este es el Yangwang U9 2026, una máquina creada para revolucionar el mundo del rendimiento. Primero, este hipercoche utiliza un sistema eléctrico de cuatro motores, lo que significa que la potencia se transmite instantáneamente a las cuatro ruedas con una fuerza brutal. La aceleración se siente más como un lanzamiento que como conducir. Segundo, el increíble sistema de suspensión inteligente 16. Este coche puede ajustarse en milisegundos, estabilizarse en curvas extremas e incluso realizar movimientos que la mayoría de los supercoches son físicamente incapaces de hacer. Tercero, la agresiva carrocería aerodinámica activa. Cada ventilación, cada curva, cada abertura existe por una sola razón, velocidad y estabilidad. Aquí no hay nada artificial. Cuatro, el diseño futurista del hipercoche en sí. El Yangwang U9 no parece inspirado en el futuro, parece que el futuro se ha escapado a la realidad. Ahora olvida todo lo que sabes sobre los supercoches convencionales, porque esta máquina fue construida para desafiar los límites de la velocidad. Hay coches que parecen rápidos, y luego están los coches que parecen peligrosos incluso estando perdidos. El Yangwang U9 2026 pertenece a la segunda categoría. En cuanto ves el frontal de este hipercoche, inmediatamente transmite una sensación de agresividad, baja altura, afilado y casi irreal. Toda la parte delantera parece esculpida por el propio flujo de aire. Nada se siente suave, nada se siente normal ahora. El primer elemento impactante, los faros y estas luces LED futuristas ultradelgadas, atraviesan la carrocería delantera como cuquillas eléctricas. Por la noche, la firma lumínica HQ el U9 parece más una máquina cibernética que un coche de carretera. Los afilados elementos de iluminación azul crean una identidad futurista que distingue instantánea entre este hipercoche de todo lo que la rodea. Ahora, baja un poco y observa con atención el splitter delantero y los conductos de aire. Aquí es donde el coche empieza a revelar su verdadero propósito. Enormes aberturas aerodinámicas dirigen el flujo de aire alrededor de la carrocería para generar estabilidad a velocidades extremas. No son simples reglas decorativas, esto es ingeniería de hipercoche de alto nivel. Ahora, otro punto clave, la postura de la carrocería. El U9 se asienta increíblemente bajo. Lo que le confiere una postura de pura máquina de carreras. Su anchura le da un aspecto firme y agresivo desde cualquier ángulo, incluso aparcado, da la sensación de estar listo para lanzarse hacia adelante. Hablemos ahora del diseño del copo. Líneas afiladas y esculpidas flying agresivamente hacia el parabrisas, mientras que su profundo diseño aerodinámico permite que el aire se mueva suavemente a lo largo de la carrocería. Toda la sección frontal transmite vitalidad. Sinceramente, aquí es donde la cosa se pone interesante, porque al observar el perfil lateral, el Yangwang U9 se transforma por completo. Lo primero que llama la atención son las espectaculares puertas de tierra. En el momento en que se elevan, la personalidad del coche cambia por completo. De repente, ya no parece un vehículo, parece un arma futurista diseñada para la velocidad. Luego vienen las enormes tomas de aire laterales, profundas, afiladas y agresivamente integradas en la carrocería. Estas tomas alimentan el flujo de aire hacia los sistemas eléctricos y los conductos de refrigeración. Incluso el diseño lateral parece el flujo de aire congelado en fibra de carbono. Ahora, otro punto clave, las lantas aerodinámicas, las grandes lantas ligeras de alto rendimiento. Con neumáticos de ultra alto rendimiento, le dan al coche una imponente presencia de hipercoche. Detrás de ellas se encuentran enormes sistemas de frenado diseñados para detener este monstruo eléctrico de forma segura tras una aceleración vertiginosa.
Why luego esta la silhouette lateral en general? Teco. Bajo. Cadera ancha, líneas de carrocería definidas, proportions agresivas, todo en el U9 grita una sola cosa, velocidad. Why antes de revelar la part más impresionante de este hipercoche? Assegurate de dar a mi gusta, compartir, why subscribert. En nuestro canal, porque aquí no solo mostramos coches, revelamos el futuro de la velocidad, ahora pasamos a la part trasera. Why, sinceramente, aquí es donde el Yangwang U9 se vuelve aterrador. El diseño trasero luz extremo, técnico y brutalmente, agresivo. Las enormes tomas de aerodinámicas dominan la sección trasera, mientras que el gigantesco diffusor deja claro que este vehículo fue diseñado para ofrecer estabilidad a alta velocidad. La elegante forma lumínica de las luces traseras LED se extiende a lo largo de la parte posterior, otorgando al auto una identidad nocturna futurista que atrae todas las miradas al instante. Why, por último, el sistema aerodinámico trasero activo. A altas velocidades, el alerón trasero y los sistemas de gestión del flujo de aire ayudan a mantener el auto estable como un coche de carreras pegado a la carretera. En definitiva, el exterior del Yangwang U9 6 da la sensación de haber fusionado, ciencia ficción, Formula 1 y tecnología eléctrica de última generación en un hipercoche increíble no se trata solo de velocidad. Es el tipo de máquina que cambia la percepción que la gente tiene de la velocidad. Ahora abre la puerta de tierra del Yangwang U9 6. Why de repente el mundo exterior desaparece, porque el interior de este hipercoche no se siente se siente digital.nfocado. Inteligente.casi real, el primer elemento que llama la atención en el habitáculo es el sistema de cabina totalmente digital, grandes pantallas de alta resolución rodean al conductor, mostrando la velocidad, la distribución del par, la telemetría de rendimiento, los sistemas de batería, la navegación y los modos de conducción en tiempo real. Cada animation es fluida y futurista, lo que hace que la cabina parezca más avanzada que la de la mayoría de los supercoches de producción del planeta. Ahora hablemos del volante de base plana. Inspirado en la competición y repleto de controls de rendimiento, este volante se siente más como el de un simulador de carreras profesional que el de un coche de calle normal. La ubicación de cada botón está diseñada para mantener el conductor concentrado en situaciones de conducción extremas. Y aquí viene otro elemento clave, los sistemas de control de rendimiento. El Yangwang U9 permite al conductor controller el comportamiento de la suspensión, la dinámica de conducción, la respuesta de la aceleración y los ajustes de manejo directamente desde la cabina. Este nivel de personalización hace que el coche se sienta vivo y adaptable. Y aquí es donde el U9 se diferencia realmente de los hiperdeportivos tradicionales. Porque esta máquina reacciona constantemente a la carretera, a las acciones del conductor, y a la velocidad en tiempo real. Ahora centrémonos en los asientos. Los profundos asientos deportivos tipo baque sujetan al conductor con seguridad durante la aceleración a alta velocidad y las curvas. Agresivos. Los materiales de primera calidad, los patrones de costura futuristas y los elementos de fibra de carbono crean una atmósfera que se siente a la vez luminosa y brutalmente deportiva. La posición de conducción es extremadamente baja, lo que hace que el conductor se siente conectado directamente a la superficie de la carretera. Ahora, otro punto clave, la iluminación ambiental y el diseño del salpicadero, las líneas digitales definidas. Los detalles de iluminación azul brillante y las superficies futuristas hacen que todo el habitáculo parezca una nave espacial durante la conducción nocturna.
La atmosfera interior cambia por completo el que la noche. La consola central se mantiene limpia y altamente tecnológica con controls táctiles. Ajustes de rendimiento y modernos sistemas de conectividad integrados a la perfección en el habitáculo. Y ahora liga una de las sensaciones más increíbles del U9, el silencio, porque el acelerar no hay rugido de motor tradicional, en su lugar el par motor eléctrico se activa de inmediato. Con fuerza y suavidad a la vez. La aceleración y serial porque no hay retardo, solo fuerza pura. Y eso cambia por completo la experiencia de conducción, en definitiva. La sensación general dentro del Yangwang U9 es algo que muy pocos hiperdeportivos pueden lograr no. Se siente como un deportivo mejor se siente como si la nueva era de los hiperdeportivos ya hubiera llegado. Ya no es solo una máquina eléctrica de alto rendimiento, se siente como el futuro de la velocidad. Aprendiendo a respirar.